あんたこそ途中でこけるなよ。 Oh my gosh. 分かってるよ。どうだか。 Oh, sassy pants. やめてください。When I see his face, my heart stops. Hey guys, welcome back to Dramatical Murder. We are finally going to start some action here. Alright, last time we had a meeting and everybody started bickering like children because we were trying to figure out where Granny might have been kidnapped. Why do I always film these when it's so late at... Well, it's not really late. It's literally like 8 o'clock right now by the time I'm recording this. But we're just going to jump into it. So, yeah, let's get into it. Alright. Kaysen is a ghost town fallen to ruin. Ever since it was designated off-limits, it's become a dump ground for all sorts of garbage. Piles of refuse... How the fuck do you say that? From old furniture to rusted trucks adorn the carcasses of warehouses and factories. Of course, there's no one around. This place is eerie. We proceed quickly, Clear leading the way, keeping a watchful eye on our surroundings. As I look up at a massive pile of trash, I remember something. ここ、あのゲームに似てる。ゲーム？間違って一回ダウンロードしてから配信されるようになったゲームなんだけど、配信されてくるのがなぜかゲームじゃなくてデモムービーなんだよな。こないだ来たやつがおばあさんのキャラがコウモリに連れ去られるって内容でさ、連れて行かれた先がゴミ山だったんだよ。 So from the looks of things, okay, you guys didn't see it, but we hung out with Mizuki and Kojiki for a little bit in one of these other scenes, but I didn't record it. So Alba downloaded this thing, and now there's like some kind of game that always updates itself, and somehow I think it predicts the future. 確かにここはゴミ山ですね。たまたまだろ。俺もそう思うんだけど、なんか不思議だなって思って。この先にゴミ処理の工場があるだろ。You guys, comment down below who your favorite voice is so far, because honestly, all of them are pretty attractive, but I don't know who's even more attractive. Alright. See what Noise got for us. Noise shows us the map on his coil. ありますね。その工場がここら辺じゃ一番でかい建物だ。そこが怪しいってことか。このまままっすぐです。Alright, let's do this. Clear jogs ahead of us. He used to take walks here? Talk about weird. As we pick our way between the mountains of trash, a massive building comes into view. That must be it. 待ってください。Clear holds out an arm. どうした？聞こえます。います。あの中に。聞こえるって。何も聞こえねえが。Sounds like Clear has got some heightened senses. I strain my ears to listen, but all I hear is the sound of the wind rustling through the trash. But Clear seems deadly serious. 聞こえます。あの中です。行こう。We approach the building cautiously. Reaching the wall, I put my ear against the concrete. Clear was right. Though faint, I hear people inside. This is it. I touch the bag under my arm. Ren is sleeping inside. I stroke the top of my bag to reassure myself of Ren's presence. We're in a restricted area, so we deactivated our all mates to avoid detection from the signals they give off.
We soon find a metal door slightly ajar. Kojiku peers through the crack, hugging the wall. 誰かいるな。一気に行くぞ。一応うちのチームのやつらも近くに待機させてる。向こうがどんだけいるかわかんねえからな。Let's get ready for some action, boys! On our way over, we decided that Kojiku, Mink, Clear, and I would be going inside. Meanwhile, Noise will monitor the local network and erase any logs of our intrusion. Noise steps back, then goes to work on his coil. こっちは特に問題ない。Glance at Noise or walk up to Noise. Huh. I'm actually kind of curious as to what would be better. I don't remember this one. I don't remember this choice. Walk up. I walk up to Noise to watch him work. He just keeps typing, eyes fixed on the screen. 何？いや、どういう風にやってるのかと思って。He's like me, always so nosy. 信用してないってことか。違うよ。緊張してるんだよ。集中してるのにちょっかい出して悪い。俺は失敗とかしねえから別にいいけど、あんたこそ途中でこけるなよ。Oh my gosh. わかってるよ。どうだか。Oh, sassy pants. Dick. Still, it's my fault for interrupting him. I head back to the others. ワクワクしますね。遊びじゃないっつの。Did he just break the fourth wall? I think he did. Hey. Oh, my head. At Mink's signal, Kochika throws the door open. All right, action time. Oh. Several men, all in black, are standing in the middle of the room. Morphine? They all turn toward us. And charge! Oh, jeez. 急に来た。Let's do this! そう来なくっちな。ほら来い。Yay! Clear! Kojiku and Mink charge to meet the men in black. Clear and I follow a few steps behind. コウジェクさん。 Several Benny Shigarei members entered behind it and leap into the fray. Oh, good background noise. おら。 Kochika's sword never stops swinging, even though he signals. I can't read! Even as he signals his men with a glance, he keeps knocking down enemies left and right. Mink, meanwhile, is silent and methodical, felling 2 or 3 men with each blow from his massive fists. One comes after me too. I try to dodge his strike, but his elbow catches my chin. こんな。 He immediately launches another punch. I block it with my arm, but the punches keep coming. つかしつこいっつの。 Then I see his face. A chill runs up my spine. There's something wrong with his eyes. They're blank, like a doll's eyes. And I'm sure I've seen him before, too. This guy's a member of Dry Juice! He gets me on the shoulder while I'm distracted. The pain numbs my arm to the fingertips. てえな、この野郎。 Yay! Kick! Acting on reflex, I throw a snap roundhouse kick. Yes! The blow nails him in the stomach. He folds over and crumbles to the ground. These guys attacking us. Are they all Dry Juice? うわ。 Another fist flies at me from the side. I jump back, hoping to gain some breathing room. Oh yeah,
What happened to Clear? I look for Clear, I call his name. Okay. クリア大丈夫か？はい、クリアです。大丈夫です、マスター。 Ah, he's so cute. I turn to see Clear facing off with a group of black-clothed men. Huh? Since when did we get a comic book strip? What's happening? 暴力はやめてください。I can't. This is all too much. Clear's punch lays the man out flat. Well, whatever works. Meanwhile, my unease is growing. None of the guys we're fighting has spoken a word. The guy I kicked didn't even groan. They just kept coming, like zombies or something, and their eyes are blank and empty. I look around to see if the others have noticed the same thing. That's when I see Kochiku duking it out with several of them at once. Draw some of them away. I go to help. We do. We're gonna help. 紅雀 I run up and take position behind Kojiku. As the men swarm us, we fight them off with my kicks and Kojiku with his sword, though he only uses the dull side of the blade. ああまあこいつらドライジュースの連中だよな。 So I was right. Kojiku noticed it too. なあなんだってこいつらが俺たちを。マスター、ここじゃない場所、もっと奥の方からたくさんの音がします。集まっています。こっちはおとりか。 Mink immediately takes off deeper into the facility. おい勝手に。 Sorry about that, guys. I just ate. Before Kojiku can run after Mink, the man we've been trying to we've already taken down and rise up like the living dead. As he mows them down with the back of his sword, Kojiku shouts over his shoulder. 拉致が開かねえ。ここは俺たちがどうにかするから先に行け。わかった。ありがとな。 There's no time to hesitate. I run after Mink and Clear. I see a passage up ahead. Are they down there? Barreling down the hallway, we find our path blocked by 3 black-clothed men. しょうがねえな。イエーイ。Oh, Clear! おい、先行け。 Mink greets the men running towards us with his fists. て、早くしろ、ガスマスク。お前はこっちだ。なんでですか？僕もマスターと一緒に行きたいです。 Mink grabs Clear by the back of his collar and pulls him to the side, with his eyes bore into me, demanding a response. I hesitate, do as Mink says. We're gonna have to do what he says, because I want to figure out where Granny is, right? Bum bum. Bum ba ba ba. It's good music to just bop out to. クリア頼む。ミンクの言う通りにしてくれ。ここから先は下手なことされちゃ困るんだよ。わかりました。マスターがそうおっしゃるならば。 Another black-clothed man rushes us. イエーイ。やめてください。とっとと行け。 I like it when Clear punches just stop. It's cute. 悪い。 I slip past them and run full speed for the door at the end of the hall.
Bursting through, I find myself outside. Before me stretches a wide, empty lot. A black van and car are parked there. Several black-clothed men stand nearby. 3 people climb out of the back of the car, a small figure sandwiched between 2 larger ones. When I see the person in the middle, I shout, Bacha! "Ah, it's her! Yay!" 2 men are holding her up by the arms, dragging her towards the van's open door. The remaining men see me and charge. 待て One of the black-clothed men stops them. I can't see his face underneath his hood. The man who spoke steps away from the group and walks up to me. Slowly, with both hands, he pulls back his hood. When I see his face, my heart stops. No! まさかここまで鍵つけてくるとはな。さすが青葉ってとこか。水木お前なんで My throat's all clogged up. Mizuki watches me as I struggle to speak, an eerie smile on his lips. お前を探すように言っといた奴らを待ってたんだけど、代わりにお前がここに来たってことは、あいつら捕まっちまったのかな。No. The Mizuki I know would never look at me like that, with a sneer of utter contempt. お前どうしたんだよ。何があったんだ。ドライジュースがいきなりみんな消えて、俺もコウジャクもすげえ心配して。ああ、それか。なあ、聞けよ青葉。すげえんだぜ。俺たちドライジュースはな、あのモルヒネの一員として生まれ変わったんだ。Oh my god, this whole thing about Rhyme has gotten to his head. モルヒネ伝説のチームに認められたんだぜ。他のリブなんて目じゃねえよ。モルヒネは神みたいな存在だからな。それ本気で言ってるのか。当たり前だろ。冗談に聞こえるのか。これでドライジュースは絶対的な存在になったんだ。モルヒネ以外どこのチームも俺たちを超えることはできないってことだ。Oh god, his laugh! That proves that he's gone insane. Mizuki cackles, his mouth wide open. I can't believe it. Is this the guy I've known for years? The men around him don't even blink. They all have those blank, doll-like eyes. Almost like someone's controlling them. 水木目覚ませよ。お前言ってることおかしいぞ。はあ？何言ってるんだよ。おかしいのはお前の方だろ、青葉。お前、俺がいくら勧誘しても絶対にチームに入らなかったよな。俺は結構本気でお前に声かけてたんだけど、リブなんざくだらねえって感じだったか。そんなわけねえだろ。だったらなんでチームに入らなかった。俺が真剣にやってるの知ってたんだろう。青葉、今からでも遅くないぜ。しかも今の方がチームとしては格上になってる。俺たちの仲間になれよ。新生ドライジュースの一員に。絶対嫌だ。Okay. I know how passionate Mizuki is about Rib. That's why I gave such a forceful reply. Damn it. This isn't Mizuki. He frowns for a moment when he hears my response, but that weird smile quickly returns. あ、そう。そうか。まあいい。それならいい考えがあるんだ。What are you doing? アーバー。お前ってばあさんすげえ大切にしてたよな。Oh god, don't drag her into this. I mean, you already did, but don't. Oh no. No!
Mizuki grabs Granny by the arm and pulls her toward him, then presses something against her neck. Oh no. A knife! Sweet, cold, clammy sweat, cold and clammy, runs down my back. Ah! 水木やめろ。お前がチームのリーダー Oh だ。 no. やめてやるよ。 Granny squeezes her eyes shut like she's preparing herself for what might happen. This only makes me more desperate. ばあちゃんを離せ。わかんねえやつだな。だから言ってるだろ。俺たちの仲間になれよ。嫌だっつってんだろ。あ？ Anger flicks once more across his face. ただの脅しだと思ってんのか。どうせ口だけだろうって。 No! いいさ。だったらやってやるよ。 Oh no, what are you gonna do? おい。ここで俺たちの仲間にならなかったこと。 Don't hurt 俺に何か態度 Granny! を取ったこと。 Don't hurt Granny! No! おい水木やめろ。 Mizuki presses the tip of his knife to Granny's throat. Oh god. No. Stop. Granny! Granny! I charge without a second thought. Reaching Mizuki, I grab his arm and look into his eyes. And then... Huh? The world twists around me. I felt this before. That's right. In Rhyme, when Noise forced me into that match. No, that wasn't the first time. I felt this even before that. A long, long time ago. What is happening? What? This is Mizuki's shop. But something's different. It's packed so full of customers they can barely move. And they're all missing their faces. They've only had bright red mouths, wide open in glee, tongues wriggling like worms. Even stranger, I can hear every word of their conversations. リブとかダサいし。やっぱライムの方が断然いいっしょ。 Nice distortion with the text, game developers. みんなやってるしね。そうそう。リブはそろそろ飽きてきたよな。これからはやっぱライムでしょ。リブなんてやめちまおうぜ。The voices pierce my mind like arrows. The noise is unbearable. なんなんだよこれは。 There's no way this is real. Is it a dream then? Am I dreaming? But now, I'm certain I felt this before. When Noise pulled me into Rhyme, and before that, a long, long time ago. But the voices drown out my thoughts before they can take form. Shut up, shut up! My head is pounding. The voices, fuck! I'm going insane! I feel a warm sensation in my ears. When I reach up to touch them, something sticky drips out. Ugh. It's slimy, black, almost like tar. Letters are floating in the liquid. What the... The words, they died inside my skull and became this black filth. どうなってんだ。 I really hope this is just a dream. But it feels so real. Either way, I need to find a way out. I look around, but just then, I suddenly realize I'm being watched. When I turn around, I see a familiar face pass by. A face. Amid the air, the rows of fearless heads, this one has a face. I run after him. I push my way through the faceless, babbling crowd, making my way to the back of the shop.
The tattoo studio is through this door. I open it and dash inside. But when I step through, I find myself at Dry Juice's base. Why? I should be inside the shop. The man who was watching me from earlier is standing at the end of the hallway beneath the Dry Juice tag. His head is hung low. I approach him slowly. I don't know what's going on, but somehow I know who he is. Mizuki. Yay! Oh my gosh. Mizuki slowly lifts his head. He looks ready to cry. 青葉助けてくれよ Oh no! Oh no! Suddenly the scene shifts. Now the tag is covered in black and the alleyway is splattered with blood. 何があったんだよお前。俺どうすればいいのかわからないんだ。何がだ。ドライジュースのことだ。俺はリブやってるのがすげえ楽しくて、本当にリブが好きで、だからドライジュースのこともすげえ真剣に考えてきたんだ。どうすればチームのみんなが楽しめるか、嫌な思いをしないで済むか、そう考えながらずっとやってきた。家族みたいになれたらいいって、そう思って。分かってる。だからドライジュースはリブで一番でかいチームになったんだ。でももうそれじゃダメなんだよ。 Oh no! Mizuki looks down, balling his hands into fists. ライムが流行ってからは全然ダメだ。みんな新しいことに夢中になってリブに飽きて、そうしたら簡単に捨てちまうんだ。所詮はリブもライブもゲームだ。みんなより新しくて面白いものを求める。でも俺は本当にリブがドライジュースが仲間たちが大事だったから離れてほしくなかった。たかがゲームにマジになってる方がバカなんだろうけど、そう簡単には割り切れなかった。うちの連中もどんどんライムへ流れてって、新しく入ってくるやつも減って、俺が作り上げたと思ってた絆がバラバラになっていって。 I grip my teeth. It's so hard to see Mizuki like this. I always knew Dry Juice meant a lot to him, but I never really knew how deeply he cared. Has he always been hurting like this inside? Why did I never notice? Self-loathing rises inside me. If only I'd talked to him. 毎日悩んででもどうすればいいかわからなくて、そしたらモルヒネのメンバーだって名乗るやつが現れたんだ。モルヒネ。ドライジュースはリブで一番有力なチームだからモルヒネに入らないかって。最初はうさんくせえし何言ってんだと思ってたけど、実際にモルヒネのチームの連中とも会って、それで俺これで大丈夫だと思ったんだ。あのモルヒネの一員になれると知ったらみんながライムに流れることもなくなるだろうって。ドライジュースに誇りを持つようになるだろうって思って。じゃあ本当にモルヒネに。ああ、でもやっぱり間違ってた。モルヒネは俺が考えてたようなチームじゃなかった。モルヒネはあいつらはそんな嘘だろ。ドライジュースはモルヒネの一員になるってそういう話だったはずだろ。なのになんで。ふざけんな畜生。Oh god. I think I'm gonna cry, guys. Suddenly, Mizuki screams. He falls to his knees, hunched over, clutching his chest in pain. 水木。
Oh no! His head snaps back with a dangerous speed, his eyes dart frenziedly about, and his screams are more pour from his throat. Sweat rolls off of him like waves. おい水木 Should this be the screenshot? Probably. Hang on. This is gonna seem really shitty of me, but... Oh god! Oh no! Mizuki! Mizuki! I run up and grab him by the shoulders. What the? What was that? Uh-oh. My head is pounding. What did I just see? Images? Memories? Is that me? Oh no. Oh my god. Mizuki! I come to with a shout. Where am I? No, wait. This is where the black van and car were parked. Where's Mizuki? Hey, I just got a badge. やっと起きたか。 Granny! That voice. ばあちゃん Why is Granny here? When I try to sit up, I realize I'm lying on her lap. ばあちゃんなんでどうやって何混乱してるんだ。お前がここまで来たんだろうが。That's right. Mizuki's people were kidnapping Granny and I was trying to stop them. 水木はそこにいるよ。 I followed Granny's finger to see Mizuki face down on the ground. Kojiku, Noise, Mink, and Clear are standing nearby. 大丈夫か青葉マスター Oh, good. Everyone's here. Relief washes over me. Suddenly, my body feels like lead. ばあちゃんなんだい。頭痛い Aww. 後で薬を飲みな。 Oh. もう帰るよ。 I love the wholesome moments. うん Home. There's nothing special about the words, but for some reason, they make me incredibly happy. Home. We're going home. I feel the energy slowly drain from my body. Before I know it, I'm unconscious. I think we're gonna continue from here. Yeah. When I open my eyes, all I see is the ceiling. My room. I blink a few times and slowly reality sits in. My head is pounding. I need my medicine. Propping myself up on my arms, I see Ren curled up on the edge of the bed. The sight is powerfully familiar. Everything is exactly where it's always been. I'm home. I reach out and stroke Ren's head before starting him up. 青葉おはようレンおはよ Ohio. う具合はどうだ頭痛いそうか薬を飲まなくてはななあ下行こ I get out of bed and pick Ren up, then go out into the hallway. Ow. I feel awful,
like every step I take is echoing inside my skull. But when I catch a whiff of the smell wafting up in the stairs, I forget the pain for a moment. It's the smell of Granny's cooking. Granny, I'm so glad you're safe. I head downstairs, grateful that I can still feel hunger. When I enter the kitchen, Kojiko, Noise, and Clear is all sitting at the dinner table. Mink is sitting alone on the couch in the living room. The table is already covered in Granny's cooking and my stomach is growling. アーバー、起きたのか。マスタ Oh, I love how sweet. ヨーレン邪魔してるぜ。あ Oh, yeah. 調子はどうだ。まあまあ、あんまり良くはない。だろうな。Kojiku nods and lets out a small sigh. Everyone seems exhausted for some reason. Well, I guess it's not too surprising. We did do something pretty insane. 水木は水木もドライジュースの他の連中も病院に行ってそのまま入院だ。まだ。そっか。 Damn it. Back there, when I faced off to Mizuki as he tried to force Granny into that car, something happened. I don't know if it was a dream or what. When I came to, Mizuki was lying on the ground. What the hell happened to us? There's only one thing I can remember clearly. A vision of my past. I don't know why I'd forgotten about it until now, but I remember that I used to play Rhyme. That explains why I knew how to fight against Noise. But why did I forget? The memories weren't just vague or distant. It's like the fact that I played Rhyme at all was completely missing from my memory. Is it really possible to forget something so cleanly? 起きたのか？ばあちゃん。 Granny snorts the look at the look on my face and sets a plate of food on the table. 手伝うよ。これでしまいだよ。お前もさっさと座りな。そっか。わかった。I obediently sit down in an empty chair. ばあちゃん、もう大丈夫なのか？人の心配する前に自分の心配しな。ぶっ倒れたのはお前の方だよ。She's right. We saved her, but in the end, I guess I just made her worry. I pick up my plate, fiddling with my chopsticks to hide my shame and take a bite. It's delicious. As my appetite reawakens, the gloom clears from my mind. The others can't stop eating either. It doesn't take long before all the plates on the table are empty. Mink is the only one who never comes to the table. After I take my medicine and my headache finally starts to subside, I turn to Granny. There's something I need to know. ばあちゃん、聞いてもいい？なんだい？ばあちゃん連れてったのは本当に水木なのか？ She looks down at the teacup in her hands. そうだよ。向こうから声をかけてきたんだ。お前のことで用があるから来てほしいって言ってね。最初から少し様子がおかしいとは思ってたんだけど、そしたらいきなり口塞がれて車に乗せられちまったんだよ。そうだったんだ。でもなんでばあちゃんを？ She stays silent for a while, her face shadowed, before opening her mouth to speak. 青葉、それからお前たちも。まず礼を言っとかないといけないね。あんたたちのおかげで助かったよ。ありがとう。Oh my god. ばあちゃん。今からとても重大な話をする。本当は話すべきか迷ったんだけどね。今もまだ迷ってるよ。けどこの先のことを考えると話しておいた方が良さそうだ。だからみんな心してよーくお聞き。
Everyone gives Granny their attention. まず水木がどうして私をさらったかだけど、あの子は操られていたんだ。モルヒネにだろ。そうだ。けどそのモルヒネってのはお前たちが思っているのと少し違う。これは私の推測だけど、奴らにはおそらく東映財閥の息がかかってる。東映のこの島を買い取ってプラチナジェイルを作ったおっさんか。でもモルヒネと東映って何の関係が？ Granny stares at us for a moment, like she doesn't quite sure what to say, but then looks down at her teacup again. 私はね、もともとは東映が所有する研究所の研究員だったんだよ。かれこれ20年以上も前の話だけど。ばあちゃんが研究員？東映の？ああ、その頃は本土にいてね。研究所と東映のつながりを知るのはずっと後になってからだったけど、東映はずっと昔から脳の研究をしていてね。私がやってたのは簡単に言えば脳の可塑性に関するものだった。脳機能が失われた場合の再配列の可能性、薬物の投与による影響や変化などを調べてたんだよ。それらは脳に損傷を受けた人たちの回復を助けるための新たな希望を模索する素晴らしい研究になるはずだった。私はそう信じていた。だけどね、そうじゃなかったんだよ。東映の本当の目的は人の心を操るありとあらゆる方法を探ることだった。すべてそのための研究だった。たびたび意図が曖昧なプログラムがあるとは思ってたんだけど、その疑問が積み重なってね。そこには人間の意識を完全にすり替えるための方法論がずらずらと書かれていた。それを見たとき、私は生きた心地がしなかった。人を助けるためだと信じてやってきたことが、実は人の仇になるものだったなんて。それで私は研究の一切を捨て、研究所を辞めたんだよ。その後は東映と関わることなく、故郷のこの島で静かに人生を終えようと決めていた。だけど少し前から連絡が来るようになった。東映からね。子宮研究所に戻れという要請だった。けど私は拒否し続けた。東映に関わるのはもう二度とごめんだったからね。そんな私に業を煮やしたんだろう。奴らは強硬手段に出た。それがあのモルヒネだ。でもだからってどうして水木が、ドライジュースが巻き込まれたんだ？最近この島でちょくちょく若いのが消える事件が起きているだろう。それから薬物の中毒患者みたいなのがうろうろするようになった。あれは東映の研究の犠牲者じゃないかと私は思っている。どこかいじくられた人間をモルモットとして町に放ち、経過を見ているんじゃないかと。もしくは失敗した人間を解放しているんじゃないかとね。失敗した人間？心を操ることに失敗して壊したってことだ。
精神が破壊されるからね。廃人になる。じゃあ成功したやつはどうなるんだ？そいつらは回収されてさらなる実験の対象となる。例えばさっき言った意識のすり替え、自由に操れる人間を作り出すためのね。水木に関しては私と顔見知りだったという点に目をつけられたんだろう。私が油断しやすいと踏んだんだろうね。そんな研究をして東映は何をするつもりなんだ。このままだとこの島はどうなっちゃうんだよ。おそらくこの島の人間の意識を全てすり替えるつもりだろうね。そうすれば東映が自由自在に操れる王国を作ることができる。心を操る技術をいち早く確立すれば他国にも売ることができるからね。この旧住民区はそういった目的でさまざまな東への手が入り込んでるのさ。ここ数年はおとなしくしていたようだけど、いよいよ本格的に動き出そうとしているのかもしれないね。Does that mean everyone will end up like those zombies we fought? Mr. Haga, the terrible trio, Miss Yoshi, and everyone else? 止めねえと。嫌だ。そんなの絶対嫌だ。Granny looks at me with a pained expression. まだ話さなきゃならないことがある。青葉、お前のことだ。俺？お前、私を助けに来た時に途中で気を失っただろう。ああ、うん。なんかすごいリアルな夢を見たんだよな。その夢の中で水木とも話したりして。それは夢じゃない。お前が見たのは水木の頭の中だ。え？頭の中？ Granny peers deep into my eyes as if searching for something. 今からとんでもないことを言うよ。そう簡単には信じられないかもしれないが、お前は人の頭の中に自分の意識を介入させることができるんだ。What? Enter other people's minds? 私たちはその能力をスクラップと呼んでいる。スクラップ？お前の場合スクラップを引き起こすのは声だ。自分が少し感情的に語りかけると人がなぜか言うことを聞いてくれる。お前そういう経験が多いんじゃないか。確かにそういうことはあるけど。お前の声には人を引き込む力がある。少し意識して使えばその声が相手の頭に働きかけて思い通りに動かすことができる。そしてお前が相手をより深く知りたいと、もしくは深く受け入れろと願えば、お前は相手の頭の中に自分の意識を滑り込ませることもできる。ただし頭の中に入り込むということは人間の肉体という鎧を介さず無防備な相手の意識と向き合うことになる。その時のお前の行動、発言次第では
相手の意識を壊すことも可能になるということだ。It's too much. I can control people with my voice. I can enter someone's mind, destroy it. I don't even know where to start. It's like she's speaking in a foreign language. なるほどな。 Huh? Mink, how did you figure out? Mink, who at some point entered the room, is leaning against the wall, arms crossed. スクラップは声そのものに強制力が働くからね。じゃあ、あの変な夢みたいな世界は水木の頭の中だったってことか。お前以外その世界を見ることはできないから何とも言えないけどね。多分そうだろう。俺その時に水木と話したんだ。水木はいつもの様子に戻ってて、いろいろ水木が今までどれだけ苦しんでたか、ドライジュースやリブのことで悩んでたかを話してくれて。あいつそこまで思い詰めてたのか。お前が話したのは水木の意識そのものだろう。嘘偽りの一切ない無防備な本音だけになった水木だよ。俺なぜかその時急に昔のことを思い出して、ライムやってたってことなんでかわからないけどすっかり忘れてて。Kojiku and Noise look at me strangely. I don't blame them. I spent the last few days insisting I'd never touch the game. でもその本音の水木と話してる時ってライムともまたなんか違う空間にいたみたいな感じで、よくわかんねえ。何が何だか。水木あの時何か言おうとしてたんだ。モルヒネは俺たちが思ってるようなもんじゃないって。でもその先を言おうとしたら苦しみ出して。Granny falls silent, her brow deeply furrowed. The topic being what it is, her silence feels especially weighty. Everyone is eagerly awaiting her next words. これは結果論だから決してお前を責めるわけじゃない。その時にもしお前が的確な言葉を投げかけていたら水木の意識は元に戻ったかもしれないね。え？それってひどい言い方をするようだけど、お前のやったことは中途半端に水木の本心を引きずり出して放置したんだよ。そのままの意識は例えるなら皮を剥がれてむき出しになった肉みたいなもんだからね。とても脆い。だから水木は今も意識が戻らない。そうなんだろう。ああ、そう聞いてる。水木には東へから罠と呼ぶべき刷り込みが行われているはずだ。例えば確信に迫る話をしようとすると頭が割れるように痛むとかね。引っ張り出されて放置されたところで東への罠が働いた。そのせいで水木の意識は壊れてしまったんだろう。またこっちに戻ってこられるかは本人の気力次第だ。そんな。 Yuzuki's mind was destroyed, and it's my fault?
The world goes black. My fault? No. Mizuki. 青葉、お前の力は使い方によっては人を壊してしまう。だからこそ自覚しなければならないんだ。いつかは話さなければと思っていたんだけど。これまでは私がいた。私というカゴがあることでお前を守ることができた。けどそれじゃあダメだ。So sweet. 私に守られたままじゃ、その力はいつか暴走して不幸を呼び寄せる。そうでなくても、いずれ東映はお前を見つけ出すだろう。東映が研究し続けているものがお前には最初から備わっているんだからね。奴にしてみればお前の力は喉から手が出るほど欲しいはずだ。今回の強行手段もそうだけど、東映は今後何をしてくるかわからない。だから青葉、お前はこれから自分と向き合わなきゃならないんだ。How am I supposed to come to terms with all of this? She dropped it all on me out of nowhere. Still, the one thing I do understand is that we can't let Toei get away with it. He'll turn this whole island into a private empire if it's left to his own devices. もうすぐプラチナジェイルで特別なイベントが開かれる。内容は当日まで明かされないようだけど、イベントの中継は旧住民区でも流される。どうして旧住民区でも中継するのですか？普段はプラチナジェールからの情報は遮断されているのでは？全体公開にしとけば旧住民区まで大っぴらに実験が試せるからだろう。その通り。表向きにはそんな研究をしているなんて発表はしていない。けどイベントという名目があれば大々的に研究の成果を試すことができる。成果を試すってどうやって？歌、演説、光、映像、人を操る仕掛けなんてものはやろうと思えばどんなものにでも仕込める。Which means we have to do something before the event starts. とっとと乗り込んだ方がいいんじゃないか？プラチナジェイルへ。それこそ明日にでもな。でもどうやって？ゲートまでなら行く方法はあるよ。そうなのか？ああ。ただ私は動けないからね。代わりに案内を頼んでおこうか、羽賀さんに。羽賀さんに？ここに長く住んでいる人間なら大体知ってるさ。大して難しいことじゃない。詳しくは明日聞くといい。After this, Granny lets out a tired sigh. さて、だいぶ長々と話しちまったね。お前たちにとっちゃ急に何言ってんだって話だろうけど、少しでも研究に関わってしまったものとしてお前たちに真実を伝えたかった。巻き込んでしまって本当にすまないね。Granny bows her head. ばあちゃん。タエさん、そんな。おばあ様。After a few moments, she lifts her head and looks us over. さあ、今日はもう疲れただろう。たっぷりというわけにはいかないだろうけど体を休めた方がいい。
Once Granny finishes speaking, the room is silent. No one dares to open his mouth. They all file out of the room, somber expressions on their faces. Clear heads upstairs. Everyone is gone. Granny gets up and moves into the living room. She sits down on the sofa and lets out a heavy sigh. I walk over to her. ばあちゃん。なんだい。もうちょっとだけ話してもいい？ She doesn't answer me, but I sit down next to her anyway. There are some things I want to ask, but I'm not sure where to start. My mind is racing and it's hard to string thoughts together. I look down at my hands folded in my lap and let the words come as they will. あのさ、俺今までずっとばあちゃんに心配ばかりかけて何にも分かってなくて、さっきの話聞いてたらそれが申し訳なくて。バカ言うんじゃない。青葉、お前が無事にここまで大きくなったこと感謝しない日はなかったよ。 I'm gonna fucking cry. お前のことは私の責任でもある。私はお前のばあちゃんだからね。Oh. ばあちゃん。 Oh my god. Granny looks at me in silence for a moment. お前、ライムに参加していた過去を思い出したって言ってたね。うん。お前は昔ね、ライムで事故を起こして入院したことがあるんだ。え？ライムで事故？ああ、今だから話すけどね。私が駆けつけた時、お前は何も覚えてなかった。医者と警察からは喧嘩に巻き込まれたと説明を受けた。打ちどころが悪くて一時的な記憶障害が起きているだけだと。けど、私が見舞いに行った日のことだ。青葉。驚いたか。青葉。あの時、お前のそばには看護師が倒れていて、お前はそれから丸2日眠り続けた。気絶していた看護師は何も覚えてなくてね。検査のためにお前の部屋へ行ってから目覚めるまでの記憶がすっぽり抜け落ちていたらしい。お前が頭痛を訴えてくるようになったのはその後だ。それは覚えてる。そこからの記憶はなんとなくあやふやだけど。あの看護師はお前に軽いスクラップを受けていた。お前が看護師の意識に入り込み、記憶の一部を破壊したんだよ。Oh, okay. 頭痛、スクラップ、人格変化。これらが危険な引き金になっていると感じた私は、お前に薬を処方することにした。お前の意識の安定と強化を図り、その力が暴走しないようにね。結果、頭痛は収まっただろう？うん。薬の効きが悪くなってきているのは、お前の力を無理やり抑え込んできた反動なのかもしれないね。スクラップの根本は破壊だ。壊し、殺す力。
だけど力というものは使い方次第ではいかようにも変化する。だからこそ私はお前に自分自身としっかり向き合ってほしいんだ。そして何があっても立ち止まるな。自分が決めた道を信じて前へ突き進むんだよ。 That is probably the most inspirational thing I have ever seen in this entire game. Her hands clasp mine firmly. They're soft and warm, the warmth of her kindness, the warmth that has cared for me my whole life. ばあちゃん。俺絶対戻ってくるから。ああ。I'm gonna start crying. She nods and gives me a small smile. After that, she gets up from the sofa and pulls something out from one of the shelves. これ持っていきな。新しく処方した頭痛薬だよ。ありがとう。しっかりね。あ。I grip the bottle tightly. Wow, that was a lot. That is... wow. Holy shit. Sorry for being so silent, guys. Was getting through everything. Once I get back to my room, I flop down on my bed and stare up at the ceiling. I'm not in any mood to sleep. The things Granny told me keep racing through my mind. Granny's past, Toei's goal, my experience with Rhyme, my power, Scrap, what I did to Mizuki. No matter how I toss and turn, I can't shake the thoughts weighing on me. I still can't believe it. Maybe if I'd said the right words back there, I would have saved Mizuki. But I failed. Perhaps failure was inevitable. I didn't know what I was doing. Still, I can't forgive myself. My ignorance about Mizuki in a coma put Mizuki in a coma. How is that even possible? Staring at the ceiling doesn't work, and neither does burying my face in my pillow. I'm just getting more depressed. Feels like I'm falling into an abyss. I need to talk to someone. Alright, so here it comes, guys. So after I click the mouse, we're all gonna be shocked and decide on who we're gonna talk to. Alright. Let's do this. I look at the curtains covering my window. Wait. Maybe I should get some fresh air. I head out the bed and head over to my window! I'm just about to open the curtains. I pause. Guys, we're doing Clear's route! Okay, guys, so, this episode is already long enough, but we're starting Clear's route. I remember! Oh my god! This is so exciting! We're gonna leave it at that. I hope you guys are enjoying this so far. Come back for the first part of Clear's route. It's gonna be awesome. I know it. So if you guys liked the video, please be sure to give it a thumbs up, subscribe and go to part of the channel. If you liked it, click that little ding-a-ling-a-ling, that little bell button to be notified by every new video that I post. And if you're new to the channel, please be sure to hit subscribe and get to know me a lot better. All of my social media links will be down in the description below. Oh my god, guys, I can't wait to start Clear's route for you guys. This is gonna be great, because Clear is my cinnamon roll. He's my little cinnamon bun. I just can't. It's so cute. Yeah, so I hope you guys are enjoying this, and I will see you guys next time. Farewell!
jellyfish song from the anime.